Yo, what's up guys? Teacher Paul up here, and today we have a coffee request. This is from Whiplash, and Whiplash says the following. Marstein, as you know, as of now, you have mostly experienced his cadence, beats, and rhythm in his rhymes. It's time to show you a song with lyrics. It's the lyrics he is most known for. The song is called 3 Wise Men and is a story about 3 famous individuals that have experienced fame and richness, for the better, but most worse. Chat and comments will probably know at least the first one. Comment down below, guys, if you know. It is ironic, but based on reality. Okay, let's check this one out, guys. And we're live right now on Twitch, so come join us. It's fun, and we get to watch a lot of stuff together. So let's go. 3 Wise Men. It's audio only? Lyrics, okay. Det fucked jeg ser folk som glad lykkelige. Jeg har liksom alltid tenkt at lykkelige mennesker dumme. Det dumme. It has kind of like a noir feeling, doesn't it? Det har det jo bra. Like a noir movie. Eller? For vi har chains på, hvor vi går. Nulltid for prat, vi synger viller med karat fra nakken og ned. Har chains på. Wow, okay. Mamma, vi synder, vi ber, men vi skal bli vise menn. Kjenner til en kar, fra tid til annen kan han kjennes i en bar. Ingen mastergrad, han har familiens mastercard. Ingen jobb her i gården, alt betalt. Samme gården som ga navn til utestedet der han står og jakter lykke. Står og jakter mening, står og jakter kjærlighet og influencerfitte. Han hadde i sitt dukkehjem, men hun kom seg ut, ok. La oss finne en ny influencerfru. En til kom, en til dro. Mer frustrasjon, han sparka og slo. Blått blod på hans mor, han gjør hva han vil i helgen. Så han møtte opp og satte kniven i veggen. Men what? Is this true story? Shit blowa opp som UGT-frekvens. Og selv om kjære mor ser til at vitner ikke sladre, vil han alltid huske som en kvinne mishandler. Wait a second. So this is like, wait a second. So this song is basically a true story about 3 famous guys. Is that it? Do you guys know who he's talking about? So he's telling a true story. Basically talking about a bad decision by... Den andre vise mann brakte myra. Nok så fin oppvekst, men han krydra på med krydra. Tak over hodet, mat på bordet, det til Norge. Men han som null verdi, gratis skole, stod på torget, ville være noe. Ville ikke ende opp som NPC, det enten Scarface eller Klæbo. Så han gjorde en klump med base til en vakker klump med gull. Og i speilet var han ace, han var fucking paid in full. Så han trappa litt i trappa. Møte med grossisten, holdt maska under maska. Han og sauslekte sisten kunne faen ikke slappa. Vet hva folk gjør med makta, så han skaffa seg en glow. What? Nå kan ingen jealous motherfucker sette en stopp. Bitches kom rundt, den vise mann on top. Men det han glemte var en flip må bli en flopp. Og sist jeg sjekka ble han putta. In Norway? Nå har han chains på. Wait, he got... How did you get a Glock in Norway? Are these 3 wise men connected or no? Bærlig stolt, motherfucker, du har chains. Den tredje vise man var besserbarn. Han mente det var mulig å gå gjennom dette livet uten. Han ville være fri. Hvem vil ikke det vel? Han mente det for real. Do you guys know who the 3 wise men are? Flink, alt smart, oppegående sosialt. Alt der putt han i musikk for faen eller kunst. Det må være fritt. Og vips hadde besserbarn gjort sin første hit. Hans label var fornøyd. Her blir det profitt. Og han var også fornøyd. Stolt av hva han hadde blitt, men mye ville han mer. Og han ble topp 50 kåt, sånn og vinteren. What? Så måtte han slippe en sommerlåt. Han hadde 2-3 tracks
sex han likte bedre, men samtidig var han keen på et fucking boliglån. Så han chilla med sjargongen, dumma det litt ned. Lagde en sang for hele Norge sang jo med, og han følte seg som konge. Men når høsten satt sitt preg, var det en litt annen bismak i munnen. Han lette febrilsk etter sin sak, den var forsvunnet. What is he talking about? Og alle rundt sa du har vunnet, så han tok imot meritter, spanderte i barn, poserte foran sponsorer som sponsordrapp av barn. Så hvem fuck er denne karen? Det er meg. Him. Dette er ikke meg, jeg støkk i samme bane. Må fortsatt se på klokka, må fortsatt leke gangster hver gang gangsterne vil rane. Jeg støkk i samme bane. Ha, jepp, jeg støkk i my I was ways. gonna Jeg ask støkk i if one of them- trafikk, jeg støkk med min I was gonna actually ask, is one of the three wise men himself? I was gonna ask. klikk. Jeg støkk på et hotellrom, jeg støkk i mine chains. I don't know who the first or second is. Do I know them? Obviously, like, if I know them, I probably don't know their story. Is it a little bit of sarcastic or irony saying that they are wise men, but, you know, making basic mistakes? The middle is more of a mystery. The last one is obvious, and most would know the first one, to be honest. Would I know the first one? I don't feel like I know the story here. Is it Norwegian? Or is he talking about Chris Brown? I don't know. Are you guys gonna tell me or or no? Let me know in the comments. Guys, yeah, I'm gonna end the video before we get a spoiler here because I don't want people who are watching to get spoilers. But leave it in the comments, okay? With that said, thank you so much, Whiplash. I love his rap, his cadence, his flow, and it's very smart lyrically also. You know, using three wise men to talk about famous guys who, you know, including himself, who went through a few different situations, I would say. Really good storytelling. But with that said, guys, we're live here on Twitch. And if you want to request a video like Whiplash did, go over to Buy Me a Coffee or click over here to see my Norway playlist. Take care. Bye-bye.